প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো? সবাই আশা করি ভালোই আছে। আজকে আমরা এই জায়গা থেকে শুরু করবো, তো চলো ক্লাসটা শুরু করা যাক। 6.3.1 Read the first part of the sentence. Ethical issues of child labor below. ইথিক্যাল ইস্যুস অফ চাইল্ড লেবার এর উপর নিচের অনুচ্ছেদের প্রথম অংশটি পড়ো। In groups, discuss the identify the sentences that reflect formal features as given in the table below. দলের নিচে সারণীতে দেওয়া যে বাক্যগুলো ফর্মাল ফিচার্স আছে চিহ্নিত করো এবং আলোচনা করো। দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ ডান অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল। উদাহরণ হিসেবে একটি বাক্য তোমার জন্য করে দেওয়া হলো। সেন্টেন্সেস আর নাম্বার, ওয়ান ইজ ডান অ্যান এক্সাম্পল ফর ইউ। সেন্টেন্সগুলো নাম্বার করা আছে আর একটা তোমার জন্য করে দেওয়া আছে। তো এগুলো অবশ্যই তোমরা নিজেরা করে নেবে, নাহলে তোমরা সব পূরণ করতে পারবে না। এগুলো করে সময় নষ্ট করতে চাচ্ছি না। ফিচার্স অফ ফর্মাল রাইটিং, use of formal choice of words. So in this sentence number 1, child labor is described as work depriving children of their childhood potential and dignity which harms physical and mental development. তারপরে আমাদের অ্যানাদার সেন্টেন্স যোগ করতে হবে। সেন্টেন্স নাম্বার 7 যোগ করব। ফর ইউজ অফ প্যাসিভ ফর্ম সেন্টেন্স নাম্বার 1 দেব, 2 দেব এবং 6 দেব। ইউজ অফ লং সেন্টেন্সেস সেন্টেন্স নাম্বার 2 অ্যান্ড 5 দেব। ল্যাটারাল ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড একাডেমিক ভোকাবুলারি কোয়েসিভ ডিভাইসেস এখানে সেন্টেন্স নাম্বার 6 দেব আর 7 দেব। ইউজ অফ সেন্টেন্সেস ফুলি ইলাবোরেটেড অ্যান্ড কনক্লুডেড এখানে সেন্টেন্স নাম্বার 7 দেব। শিক্ষার্থীরা আমি এখানে শুধু নম্বরই দিয়েছি, কিন্তু তোমরা অবশ্যই সেন্টেন্সটা তুলে দেবে, নম্বরের সাথে সাথে সেন্টেন্সটা তুলে দেবে, যেমনভাবে এখানে করেছি। নয়তো তোমাদের ভুল যাওয়ার সম্ভাবনা আছে, অর্থাৎ বৃত্ত পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তোমরা তো সব পিআই আর বিআই বোঝোই। You have got some features of the formal text in activity 6.3.1 above. Besides this, there are some more features of formal text. আমাদের এটা শেষ। এবার 6.3.2 read the last part of the text. Ethical issues of child labor given below. Ethical issues of child labor এর দেওয়া নিচের অনুচ্ছেদের শেষ অংশটি পড়ো। In groups, discuss and identify formal features of the sentences numbered. দলের নম্বর দেওয়া বাক্যগুলোর ফর্মাল ফিচার্স আলোচনা করো এবং চিহ্নিত করো। ইউ ক্যান মেনশন দ্য ফিচার ফ্রম অ্যাক্টিভিটি 6.3.1. One is done as an example for you. অ্যাক্টিভিটি 6.3.1 ফিচার্স তুমি উল্লেখ করতে পারো। উদাহরণ হিসেবে একটি বাক্য তোমার জন্য করে দেওয়া হলো। ইথিক্যাল ইস্যুস অফ চাইল্ড লেবার, লাস্ট পার্ট। তোমরা নিজেরা পড়ে নেবে, এগুলো পরে আমি তোমাদের সময় নষ্ট করতে চাচ্ছি না। এখানে আরও আছে, তোমরা এগুলো নিজেরা পড়ে নেবে। সেন্টেন্সেস ফর দ্য টেক্সট, এখানে সেন্টেন্সগুলো ওখান থেকে নেওয়া হয়েছে। হাউএভার দ্য মাইন্ড অফ এ চাইল্ড ইজ অলওয়েজ গ্রোয়িং অ্যান্ড লার্নিং নিউ থিংস। এখানে হবে ফিচার্স অফ ফর্মাল টেক্সট ইউজড, এখানে হবে একাডেমিক ভোকাবুলারি ইজ ইউজড। দেয়ার আর ইনোসেন্ট অ্যান্ড ভেরি ফ্র্যাগাইল ইমোশনালি, এটা হবে থার্ড পারসন ইজ ইউজড। While child labor is often considered a necessary evil in some regions due to poverty and lack of education, it remains a violation of fundamental human rights and ethical principles. এখানে হবে passive objective and complex sentences are used. In addition, child labor has significant long-term consequences on social, economic and cultural development. এখানে হবে no generalization and no cliches are used. Rather, literal and academic vocabularies are used. 5. Prevention of child labor can be achieved through the provision of education, awareness building and social services to families. Objectivity and passive are used. Number 6. Sentence from the text. In addition, business and consumers in developed
countries must be made aware of the ethical implications of child labor and take steps to avoid products that are made with child labor. Possessive device academic word choices passive are used. It can only be achieved through a collective effort by governments, non-governmental organizations, business and consumers around the world. Use of polite comment, not emotional. তো আজকের ক্লাসটা এই পর্যন্তই, পরবর্তীতে আমরা এই জায়গা থেকে শুরু করব। ধন্যবাদ।